guturumirira nenda-ini citu cia ukinyiria Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Turire o haria hothe uria mathaa mothe kugerera www.gtntv.co.ke. GTN TV mushi. Iregetie kuhadwega thaa ithatu nigetha kiega ya gutamburukiria mohoro toria matinda magikihanika na kuganĩrio ni andikitwo mohoro tugakunyita ugenie thiini wa mutamburuko thaa ithatu. Ni tikira kwaraniria na ithuĩ ng'enda-inĩ citu ciothe cia ũkinyanĩria no gĩtwĩre ũrerorera ũrĩ mwena ũrĩkũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na ni Njito Gitonga wa Nduiri. Na tukiambĩrĩria ni ati minister wa hinya uri huthikaga Opiyo Wandayi ni augite thirikari ni ikuguithia thogora wa ndithuru ria thogora mweru wa April rumirire karekerio muthi wa kiumia giki. Na Minister Wandayi augite kuguithio kwa ndithuru ugukorwo kuri ihomuka inene kuri ahuri biashara sekta-ini ya matatu hamwe na iganda na retio hindi ya gikaro na nyiti itemi thiini wa iganda hamwe na ukuria oho akianirira kugwa kwa thogora wa thitima. The global volatility, Kenya has maintained a stable position with decisive steps to ensure adequate and uninterrupted supply of petroleum products. Fuel deliveries have already been secured through the end of July this year, ensuring uninterrupted supply and shielding Kenyans from shortages and the disruptions experienced elsewhere. At the same time, we continue to honor our commitments to cushion businesses and in extension households. The government, as we'll recall, suspended the proposed electricity tariff review. In addition, in this cycle of June 2026, electricity costs have reduced by some Kenya shillings 0.2685 per kilowatt hour. This reduction is driven by a significant drop in the forex adjustment component of our tariff, a decrease in the fuel energy cost, and increased hydropower generation. This reflects our commitment to ensuring that gains within the sector are shared directly with Kenyans. Tuthie na mbere tuhukire cigimaini na githomo. Minister wa githomo Julius Ogamba ni anirire ati mathukuru guothe bururi-ini makahinga rutha rwa gatagati ga tamu ya keri gatagati-ini ga tariki 24 na tariki 28 mweri uyu ona thengia wa migomo iria ikoretwo yongererekete na gikiro kinene bururi-ini. Na Ogamba augite minister ya githomo ni yubite kamiti ya mwanya ikurania nyitemi ngurani thiini wa githomo ongecia ugitiria atongoria mathukuru aciari na nyitemi angi kumurika ndereti ya migomo na kwagĩrithia ugitiri mathukuru-ini riri iciiko cia migomo na uthararia wa mihang'o mathukuru-ini bururi-ini ikoretwo igithii na mbere.
Akiaria Jogo House Nairobi, Minister wa Githomo Julius Ogamba nianiriire ati mathukuru guothe bururi-ini makahinga rutha rwa gatagati ga tamu ya keri gatagati-ini ga tariki 24 na tariki 28 mweri uyu na thengio wa migomo iria ikoretwo yongererekete na gikiro kinene bururi-ini. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Parents and guardians are urged to use the break to spend time with their children and provide guidance and support for them. Any grievances or concerns should be articulated appropriately and shared with schools and other relevant authorities for action. No athite mathukuru kurumia mihango ya kuitana na mitino kwagirithia tabarira cia utarani na kumurika ngui cia arutwo mituki. The government is taking the matter of unrest and general indiscipline in our schools with utmost seriousness. Whatever grievances that our learners may have, there can never be justification for causing death and destroying property. Any grievances must only be addressed through appropriate channels without resorting to unlawful actions or violence. Na maya maroka oriri ministry rorotwo igithingatwo na ari gwitikiria mathukuru mathiru therwa midterm gatene niguo kwamba kuhoria thina uyu. Starting next academic year, the ministry shall rationalize the school calendar to ensure that the terms are balanced and that the second term is not as long as it's been. Kuringana na ministry, dari ironania mathukuru magana meri mama na masinia magokomwo nimo mahutitio ni migomo bururi-ini akiuga 59 yamo ni macokereirie mathukuru guthie na mbere na mathomo akiuga gicunji kia 98 kia mathukuru ma senior secondary no marathie na mbere na mathomo o ta mutugo. We have so far received reports of unrest affecting 204 senior schools across the country, and of those 204, 59 have since returned to schools and resumed their studies, with more continuing to return. Learners in grade 1 to 9 in our institutions are proceeding with their studies with no interruption reported. Rienirira riri riroka riri migomo ya ica ikuhi ihahurite bururi ari ni hamwe na mwaki thukuru-ini wa utumishi Girls Academy Gilgil uria watigire arutwo 16 makuite. Ogamba akiuga uthuthuria no urathie na mbere. Investigations to that incident are since established that the fire was an act orchestrated by some of our learners, and it has been established to be of criminal arson. 9 suspects have already been arraigned and are remanded in custody, awaiting trial. Ogamba ekirite mukonde ati rendekithia riri ritiukite gwitikiria mathukuru kurekereria ciana mucii tene kuria gutari na wagagu o wothe. So in these particular incidences where the heads of institutions assess the situation individually, may decide it is a good thing to release the students at that point, but the directive we are giving is that do not use what is happening as an opportunity to send students home where there is no situation or there is no unrest or there is no indication or there is no tension. Mendekithia maya ma ministry ya githomo maroka oriri mathukuru mamwe bururi-ini makoretwo magomete kumwe gugicinwo na gutigwo hathara nene ya ikuũ na indo kuhia. Tugithie na mbere mutongoria wa bururi William Ruto no athiete na mbere na gutetera waki wa ceceni ya keheri ya arwaru a murimu wa Ebola.
na president arĩtie ũũ arĩ Finland kũrĩa athiĩte na mbere na kuga atĩ mũrimũ wa Ebola nĩ ũrĩ bũrũri-inĩ wa DRC nĩ ũgwati mũnene kũrĩ bũrũri wa Kenya. Bũrũri wa Finland nĩ kuo mũtongoria wa bũrũri William Ruto arĩkĩtie gwĩkinya mũthenya wa ũmũthĩ akĩamũkĩrwo nĩ president wa bũrũri ũcio Alexander Stubb, na kũrĩa rĩu mabũrũri maya merĩ marĩkĩtie gwĩkĩranĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra thĩinĩ wa sekta ya mathomo, ũtonga, ũcenjia wa rĩera, ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu hamwe na ũthundũri. Ngirimiti ici cierĩgĩrĩirwo kwagĩrithia ũnyitanĩri maũndũ-inĩ ma science, kwandandũra ũgĩ hamwe na ũthundũri gatagatĩ ka mangĩ. Akĩaria bũrũri-inĩ ũyũ, President William Ruto augĩte ngirimiti ici nĩ cigũteithĩrĩria harĩ thiritũ gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ hamwe na ũrutithania wa wĩra. To give concrete expression to the outcomes of our discussions and the shared ambition of our partnership, the President and I have witnessed the signing of 3 memoranda of understanding covering education, digitalization and innovation, and environmental cooperation. These agreements reflect the growing depth and practical orientation of relationship between our two countries. Oho akĩarĩrĩria ciĩgĩmainie na mũrimũ wa Ebola, President augĩte gũtirĩ mũndũ wonekete na mũrimũ ũyũ bũrũri-inĩ, akiuga bũrũri nĩ wĩharĩirie kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ. As a responsible nation, we took the very early steps of making sure that we organize ourselves, we prepare ourselves to take head on whatever situations that would come our way with respect to this pandemic. Have set up along our borders, especially borders that have people who cross from DRC. And just for context, we have thousands of Kenyans in Eastern DRC. We have soldiers in Eastern DRC, and it is natural that for us as a nation, we need to prepare ourselves. President wa bũrũri wa Finland akiuga nĩ eharĩirie kũnyitanĩra na Kenya arĩ kũrutithania wĩra kuona Kenya nĩguo uge wa gĩtarũ kĩa Afrika. Kenya is a strong voice for Africa in efforts to reform and strengthen the multilateral system. I look forward to continuing this cooperation next time around, most probably in the United Nations General Assembly Week in September. Today, we see the need to really deepen our relations. Kenya is an active and influential player in promoting stability and economic development, both regionally and globally. Kenya is very much a middle power, a voice that needs to be heard around the globe, and I'm particularly happy that atongoria aya erĩ makĩoneka gũkenerera ngirimiti ĩno na kuonania ũnyitanĩri gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. This is in many ways a historic day in the sense that the last state visit of a Kenyan president was in 1987, and the first state visit of a Finnish president in Kenya was last year. We hope that your visit to Finland will be as memorable as our visit was to Kenya. These agreements and commitments are instruments of action that reflect our shared determination to deepen collaboration, expand opportunity, and deliver tangible benefits to our people. We are fully committed to ensuring their effective implementation. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Rose Duta wa Wanjirũ. Investment, innovation. Tũgĩgĩthiĩ na mbere ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ ĩtĩkĩte kwagĩra kĩne mbanjeti ya mwaka wa kĩgĩna ya 2026-2027 ĩrĩa ĩgathomwo mũthĩ wa rũciũ. Ndũmĩrĩri-inĩ yao ya hamwe maugĩte bajeti ĩno ĩrongoreirie kũhatĩrĩria Akenya na kũmaigĩrĩra mũrigo na kũhatĩka Akenya gũthiĩ na mbere. Maugĩte bajeti korwo nĩyo marathoma ya mũthĩ wa rũciũ ĩngĩgakorwo
iria ciringi trilioni 4.3 mugaro na ya President Ruto ya ciringi trilioni 4.8 na kuo matingiongerera igoti. Makiaria mwena wa Karen Nairobi, atongoria a mung'ethaniro maugite bajeti yao ingirongoreirie gukinyiriria maundu maria thirikari ya Kenya Kwanza iremetwo gukinyiriria atari na ndeto ya kuongerera magoti hari a Kenya. For this matter, I cannot speak much. The Treasury is getting a dividend of 16 billion half term. Therefore, in a year, 16 billion shillings. That is a 15% share that kuringana na atongoria ya maugite o magithoma bajeti ya muigana wa ciringi trilioni 4.3 mugaru na iriho ya President William Ruto ya ciringi billion being presented in the absence of a sitting president. Oho maugite hakorwo ni ta githomo mangigithukira ciringi bilioni 737 ugima wa mwire ugithukirwo ciringi bilioni 242 thingira wa iregie wamukire ciringi bilioni 6.3 mugaru na ciringi bilioni 12.6 iria ni maita meri iria ithukirwo kwa ihinda riri. We shall restore the development expenditure ratio from the Ruto regimes and constitutional 29%. That is a statutory breach of the PFM Act, that's Public Finance Management Act, minimum floor to 33.5%. The children who will inherit this country deserve a government that invests in their future, not merely that services the debts of the past. On education, we shall fully fund free primary education at the statutory 1,400. Ndumiriri ino oho ikiuga kigina kiria mangihuthira gukinyiriria bajeti ni hamwe na wendi wa nyumba cia raithie, igoti ria nyumba, hamwe na gutigithio kwa utungata wa SHA. Ourselves as a country outside of effective discipline. The level of wastage in government is unbearable. You have noticed clearly from the proposals we have made that we can live within our means. Riu makierira Kenya hati mwaka ukite ati magateaniria magoti maria mariho hamwe namo ari ba. William Ruto and his people will go home. There will be a new administration that will do away with the housing levy. So it is foolish and unwise to put your money when you know that. Na tugithie thina wa riboti ingi urire bajeti ya bururi itanyitwo guthomwo cikaro-ini cia mbunge muthenya wa rucio ni minista wa kigina John Mbadi. Ahori biacara kuma kaunti ya Nyeri maheanite matanya mao makiuria thirikari kuhuthira kigina giki na utheri na waragania niguo muingi uteithike. Ahori biacara aya makiuga mari na hahu kigina giki kiaya kuhuthika na kambeini cia uteti kuona bururi werekeire githurano kinene na atongoria aingi marongoreirie ugathurwo itena ria keri ria wathani na uguo matigakorwo ni ihinda ria gukinyiriria tabarira iria itarikite. Na kiria morete thirikari ni gwitikira urito ni kugwithia thogora wa maguta, kurunga ruhonge rwa githomo na kuongerera kigina thiini wa ngirigasha na ugima wa mwiri kuona muingi wa bururi no rathinika ni ngarama ya muturire kwambatira. Tikwenda kuona mbeca iria cirabangwo thiini wa maundu megie budget ino cigitwarwo thiini wa maundu megie siasa. Ni tuonete witangi munene muno, ni tuonire kuria kundu gwitwo Mbere North, tha ici turona kinya kuria Arukarau ati mbeca umuthi ukwatuika ciraitwo na ngunia. It is very unfortunate angikorwo mbeca cia Wanjiku iria tuhorete gukorwo tugitio na thithino nene muno mbeca icio cirahuthika na njira itagirire. So therefore as ta Wanjiku ni turaheana warning twenda mbeca citu cia bururi cihuthike uria kwagirire. Uguo tungihoya thirikari na iko nirenda gutwiciria meciria mega ta Wanjiku nigetha tuhote kuruta magoti maitu twagirire kurutirwo wira to tutirathaithana ni tukudimandi turadimandi right itu to turutaga mbeca icio nigetha turutirwo wira ni thirikari. Twambe twicirie uhoro wa bururi tondu bururi tha ici ni mwaguku hanini mwena-ini wigie kiria mwananchi wa kawaida ari thi na nikio rona mwananchi ndari na imani na thirikari no yathomo reke
kigena gitia kuhuthika muno na siasa kana campaign nona kigiokia nigetha giteithiririe mwananchi wa kawaida. Tingienda ati mbeca iria budget iria gathomo muthenya wa rucio tutingienda mbeca icio ikorwo ikihũthĩrwo na njĩra ĩngĩ. Tungienda mbeca icio cithie kwĩ mwananchi wa kawaida tondũ twanona ati budget igathomwo mbeca ikaigwo no mbeca icio igakorwo ikihũthĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, mbeca icio igathie gwĩka campaign. Kũrĩ na families matarahota nginya kũrĩa irio cia muthenya nakora harĩ wiki mundu arĩa thikũ ta 2 kana thikũ 3. Andũ aingĩ mũthĩ ũyũ arĩa maragĩa na ũndũ wa kũrwara ona mathi mathibitarĩ ni mararemwo nĩ kũrĩha bill cia mathibitarĩ wea ona twacũthire tukona ati nginya ona insurance cover ĩrĩa ĩho ya SHA ndĩrahota kũrũa. Na tucoke turorerwo mwena wĩgiĩ gĩthomo, mwena wĩgiĩ cukuru, twambe turorerwo maũndũ ma cukuru tondu ciana nacio no nginya tukembe cigĩthome. Budget ĩno ndio no ĩgĩtũteithia tondu budget ĩno ĩrauga president aheo bilioni 17 rĩrĩa ciana irĩ mĩciĩ. Rĩrĩa tũrĩ na kandi ũraingĩra mũhuko gakaruta kandi hakuhĩ 20 cia harambe tondu gũtirĩ na mbeca, andũ maratũra mekaga harambe cia mathibitarĩ. Koguo gũtikĩrĩ tu expect budget ĩno ĩkorwo tũgĩka. Akorwo ikiongererwo thogora indo iria ihutagia mwananchi wa kawaida, akorwo nĩ maũndũ ta macio ma maguta, kĩndũ kĩrĩa andũ mahũthagĩra kaingĩ, akorwo nĩ ta gasi, no maũndũ mangĩ matarateithia mwananchi wa kawaida macio mangiongererwo bei tũtingĩkorwo twĩna thĩna. Nĩũndũ wa sector ya nduthire twahinyĩrĩrio muno nĩũndũ wa maguta. Nĩ ngatho mũno macio nĩ matanya ma Kenya kimenye budget gakorwo ĩkĩrekererio kana gũthomwo mũthĩ wa rũciũ mathaa-inĩ ma thaa 8:30 hau thaa 9 nĩ Minister wa Kigena. Eni na koguo ndukanage gugakorwo ho ukirorera muthenya wa rucio tugagakorwo tukimemerikie imwe kwa imwe. Nĩguo na riboti yo yambe gũtuhe mweke twambe twĩkirio hani tũgũcokereria na mangĩ maingĩ. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima upande zote. Si mimi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushakuwa fine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Je, umechoka kununua bidhaa kwa bei ya juu? Je, ungependa kumiliki TV, laptop, friji, pikipiki, gari, baiskeli, kompyuta na bidhaa nyingine nyingi kwa bei ya chini kabisa? Basi sikiliza hii. Soko Murwa ni jukwaa la kipekee linalokupa nafasi ya kushinda bidhaa bora kwa bei ya kushangaza. Ndio, unashiriki kwenye minada na unashinda bidhaa kwa bei ya chini zaidi ya kushinda sokoni. Ni rahisi sana kujiunga. Bonyeza *883* 11 hash *883 11 hash. Chagua bidhaa unayotaka, shiriki kwenye mnada na shinda kwa bei ya chini kabisa. Usikose nafasi yako, usilipe bei ya juu tena. Soko Murwa ni mahali ambapo bei zinashuka na ndoto zako zinakuwa halisi. Bonyeza *883 11 hash sasa hivi. Soko Murwa. In a world where everything depends on connections, you need a partner you can trust. Welcome to FTL, FaithWorks Technologies Limited. We provide high-speed fiber internet designed for speed, stability, and reliability. For businesses, our BPO and customer experience solutions help you operate efficiently and serve your clients better. And with our ICT support and tech services, you are always covered when it matters most. We proudly serve Othaya Town, Gasami, Iriaine, and the Othaya Boys area.
Visit us at Center Point Plaza, 3rd floor, or you can call 0783-282-011 or 0723-565-571. FTL, Faith Work Technologies Limited, a world of possibilities. Tatua Japan Dakar. Win times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. Ukiwekelea 40 bob unakamata 200,000. 100 bob unanyakua nusu milioni instant. Pia kuna bidhaa za nyumba na biashara za kushindaniwa. Smart TV, fridge, cookers, car wash machines, commercial cake mixes, motorbikes, washer and dryers, bells za mitumba, solar panels, tuk-tuks na marutis to be won. Ni rahisi. Ingia kwenye paybill 440 ama 150 account. Cheza na 20 bob to 2,000. Changamka. Tatua chapa na kazi na Dakar. Nĩ ngatho tũthiĩ na mbere na mũtamburũko thaa ithatu. Gĩthiĩ na mbere, mũnini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte bũrũri wa Kenya nĩrongoreirie harĩ gũtabania mĩcemanio makĩria ya ũrũmwe wa mabũrũri. Oho mũnini wa President akiuga bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitĩte itemi harĩ ciringi ndora milioni 340 cia tabarĩra iria irathiĩ na mbere na UN na iria nĩ cia kũgacĩrithia na kwagĩrithia ũrũmwe wa mabũrũri. Na Kindiki arĩtio wabici ya Harambee Annex Nairobi agĩtongoria mũcemanio ũyũ na kũrĩa kũnyitĩte ũgeni President wa mũcemanio wa 80 wa ũrũmwe wa mabũrũri nĩwe Annalena Baerbock. Wabici-inĩ cia Harambee House Annex Nairobi nĩkuo mũnini wa President Professor Kithure Kindiki atongoririe mũcemanio wa ũrũmwe wa mabũrũri akinyita ũgeni President wa mũcemanio wa 80 wa ũrũmwe wa mabũrũri Annalena Baerbock. Then you can do one shaking hands. Then look at the camera. Thank you. Na nĩ mũcemanio-inĩ ũyũ kuria Professor Kindiki augĩte atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitĩte itemi harĩ mũbango ũrĩa ũrathiĩ na mbere wabici-inĩ Nairobi, akiuga nĩ ũhũrĩte njeki harĩ ciringi milioni 340 US dollars iria irabatarania. Kenya has demonstrated, Your Excellency, its concrete commitment to this vision through its robust support of the ongoing upgrade by the UN of the UN office in Nairobi. And I am pleased to note that the ongoing $340 million US UNON capital expansion project has also been supported by the government of Kenya, so that as you modernize, upgrade, and expand the facilities of UNON, the government of Kenya has invested local resources to a tune of $1.1 billion US into matching infrastructure. Oho Kindiki akiuga Kenya ĩrĩ na ũndũ wa gwĩtĩĩra kuna wabici ĩno ya ũrũmwe wa mabũrũri ĩrĩ mwena wa Nairobi bũrũri-inĩ, akiuga gĩkĩ nĩ gĩtĩo kĩnene. Kenya takes immense pride in hosting the United Nations office at Nairobi, UNON, as the only UN headquarters located in the Global South. UNON positions Nairobi as an irreplaceable nerve center for global governance
especially on matters environment. Mwenendo wake president wa mushemanio wa mirongo inana wa urumwe wa mafururi Annalena Baibok agitogeria bururi wa Kenya kunene onyitete itemi inene kuri ugite itemi riri ni ria bata kuri mahinda mokite. As you have mentioned, Your Excellency, it's not only a headquarter of the United Nations, but it's also the living examples how to deliver the people we serve as an institution, because it is besides being the headquarter also home to 48 UN agencies and 113 intergovernmental and international organizations, and different than in New York or Geneva. Tukithina mbere nyina wa Rachel Muthoni Wadeto niwe Sarah Njeri Wadeto riu no athike mwana wake thutha wa kuheo rutha ni igoti ria Kirogoya kuria mwiri wa Wadeto ukoretwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Montezuma kwa ihinda ria ciumia Kondora shira ule wahadirwo ni muthuriwe. Itua riake mucirithania Harrison Maina augite muthuriwe Peter Jaraba ndaracetie gigikuyu na guo Rachel ndari mutumia wake ona thengia wa gukorwo mari na ciana, akiuga nyina niwe uri na kihoto gia guthika mwari. Njuguna wa Kamushe na riboti iyo. Igoti-inĩ rĩa Kirogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga mbere ya mucirithania Harrison Maina, family ya Rachel Muthoni Wadeto mũirĩtu ũrĩa wacinwo mweri mũhĩtũku mwena wa Kasarani megwĩkinyĩtie kwamũkĩra itua rĩa kana nĩ megwĩtĩkĩrio gũthika mwana wao thutha wa mũthuriwe Peter Jaraba gũkorwo agirĩtie mĩhang'o ĩno. Mwiri wa Muthoni Wadeto ukoretwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Montezuma ihinda-ini ria ciumia igiri thutha wa igongona ria kumuthika gutirio thutha wa muthuri wake guthii igoti-ini akiuga mihang'o irugamio na aneo mwiri wake akamuthike. Umuthi mucirithania Harrison Maina akihe rutha Sarah Njeri Wadeto kuoya mwiri wa mwari kuma nyumba-ini ya Montezuma akamuthike. Plaintiff application 6 inter alia orders restraining the respondent from accessing, collecting and or burying the remains of the late Rachel Wadeto, and an order directing Montezuma Mona Lisa Funeral Home to release the body to the applicant. Mucirithania Maina akiuga Peter Jaraba ugite niwe muthuri wa Rachel na ni ahandite ithege ende gutire na wira wothe wa kuonania igongona riri ria tabanirio. The respondent has alleged that a ceremony known as Kuhada Ithege took place in 2013 and the disease was formally handed over to him. However, upon careful consideration of the material placed before the court, notably evidentiary deficiencies become apparent. The respondent has not produced any records of dowry negotiations, nor has any evidence been tendered to demonstrate that dowry was ever paid. Igoti riri rikieheria watho uria uragiritie family no kuhurukia Muthoni riu magiatho mathina mbere na mihang'o ya kumuhurukia itura-ini ria Kabombo. To the respondent, his agents, servants or anyone acting under his authority from accessing, collecting, removing or burying the remains of the deceased Rachel Muthoni Wadeto pending determination of the suit. Montezuma Funeral Home Limited shall release the remains of the deceased to the applicant for the purposes of burial. Githĩnji wa Kimaruria ni mamwe wa Muthoni akiuga muthia-ini ni mona kihoto kiao na riu ni meguthie gubanga igongona ria kumuhurukia. Tukwira igoti ni ratwika wega na ni twaricokeria ngatho na koguo twina kihoto gia kuoya mwana witu nigetha tumuthike na nigetha maundu maria mengoro citu iturituheire makiria nyina wa Rachel na ithuĩ family turi arituhere muno ni undu ucio. Githĩnji ugite ta family makoretwo makigerera ihinda riritu kumana na cira uyu na ona Jaraba ni aregire maranirie ona thengia wa gukorwo ndaracetie. Jaraba agetikira ni eguthi guturiricira mwiri na thutha ucio agicoka kihitha na agithia akingira igoti-ini na agikira objection ya ithuĩ tutigathike mwiri. Uyu witu Rachel ndahikitio kuringana na unduire gutire na kindu gitagwo dowry ndiari iribito kwi family ya Wadeto
na igutira thina mbere ugatiri onokoro ari na ciana igiri proof of paternity tigyo ki ya kuonania kana no abeyo mwiri nigetha uthike. Ciumia igere hituku niguo wandetwo aria thikwo na ona thengia wa family no gukorwe haririirie maundu mothe hamwe na handu ha kumuhurukia macokire guthika muramba thutha wa kugirio kuoya mwiri wake. Handu-ini ha GTN TV kuma tauni-ini ya Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamoshe. Hini na ni ripoti ya Njuguna wa Kamoshe. Tugithina mbere kurumirira ciiko cia uhaguku wa ugitiri gukorwo ikihaguka gitaru-ini kia Mount Kenya, biacara igithukangio na mamirioni ma mbeca makiurira makiria riria kwage na mirurungano. Ruhonge rwa ugitiri gitaru-ini giki ni rukanjite mirurungano o yothe ya utuku na ningi makihita gutacukia makinya mahiu ma kiwatho kuri aria manyitikana magithukangia mabiacara mene odumwe na tafarira cia thirikari ta mabarabara. Na ni ripoti ya mwandiki witũ Kahiũ John wa Francis. Thutha wa mabiacara mene guthukangio na tafarira cia thirikari ta barabara na ngari cia thirikari na mawabici guthukangio hindi ya mirurungano ya mbeũ njĩthĩ makiria tariki 25 mweri wa gatandatu kwa miaka iri riu mihituku. Honge cia ugitiri kuma gitaru kia Mount Kenya ni ikanjite mirurungano yothe ya utuku niguo gwithema no maramari guku na waria makunyitikana na ciiko cia uthukangia makiheo mukana wa makinya mahiu ma kiwatho. Once we arrest them, those who are destroying the infrastructure, we will take them to court, and we request the court to order them also to do the reconstruction. But I think I need to repeat that we will deal with whoever who is destroying public infrastructure ruthlessly. We are not going to allow Ngunism to become a norm in this country. The Kenyans deserve better than that. If you want to protest, be it peacefully the way it is prescribed in the Constitution, not to go outside the Constitution. Number two, anything in the name of Mandamano happening at night, we are not going to allow that. We know the time for demonstrations which are around in the Constitution is during daytime. So anything at night, then we will be dealing with the criminals. Akiaria hindi ya kigomono kia ugitiri na muingi wa Mathira East mwena wa Karatina na kuria kuhutagio na njira nene hindi ya mirurungano, Regional Commissioner wa gitaru kia Central Joshua Kanatha akiuga ni makunyitana na ahuri biacara kugitira mabiacara mothe gitaru-ini kia Mount Kenya guku akiuga niguo kuhitana na unyui wa njohi gutire kirabu kiriendagia mathaa maria makananie ni watho. We have also told them that it is not business as usual. Moving forward, we are going to be very ruthless with anybody who will be banning infrastructure around anywhere in Central Province. Also be dealing ruthlessly with the people who are looting other people's properties, supermarkets, businesses, banning other people's vehicles, and thinking that they will go scot-free. You do it, we come for you. The Regional Security Committee has instructed the Sub-County Security Committee here that from today, we are not expecting to see any bar operating outside the hours that it has been around. Hamwe na uguo Kanatha akiuria ciari na nyitite miruhonge-ini rwa githomo kwaria na ciana ciao niguo cicenjie mitugo yao kuona aingi matigeire wira wa ureri airitu a wira na arutani. The unrest we have seen in schools in Central Region and in the country at large. We know this region has been affected. We thank God that in most of the schools, it's only the students who have been demanding to be released to go home. We have not have ugly incidences like what happened in Gilgil or even burning of schools. So we thank God for that. But we remind the parents that it is their responsibility to make sure that their students remain disciplined
wherever they are even in school. Kuma kiharo-ini gya Karatina Mathira kaunti-ini ya Nyeri handu-ini ya GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Hata wewe rĩrĩ gũkoretwo na ciĩko ciana kũra na njĩra ĩrĩ na kĩrika gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari nĩ hinyĩrĩirio kũgitĩra ciana o ũndũ ũmwe na gwĩka ũthuthuria wĩgiĩ ndeto ĩno ya kĩeha. Na rĩtana rĩrĩ nĩ kuma kũrĩ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia Kĩrĩnyaga wa Ngũi akiuga ciĩko ici nĩ cicũngĩrĩirie kĩeha na maithori kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ iria ikoretwo na kĩgirĩko gĩa gwethana na ciana ciao. Atongoria kuma kaunti-ini ya Kĩrĩnyaga nĩ makaĩte kumana na ciĩko cia ciana kũra na njĩra ĩna kĩriga, ũndũ ũrĩa ũtigĩte bamĩrĩ nyingĩ na kĩgirĩko gĩa gwetha ciana ciao. Atathiĩte kũ? Ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-ini ya Kĩrĩnyaga wa Ngũi nĩ onanĩtie kĩeha kumana na kuongereka gwa ciana kũra icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩra guoya na kĩeha kũrĩ aciari, kũrĩa ona kaunti ya Kĩrĩnyaga ndĩtigĩtwo na thutha. Na serikali imesema ati tunaweka exaggeration kwamba watoto hapotei. Nataka kuambia, nimesikia Mwea watoto wamepotea. Kila siku kwa TV watoto wanapotea. Akĩaria mwena wa Kaitheri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge ya Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, Wangũi augĩte no nginya thirikari igacĩrie ũgitĩri wa ciana kũringana na gatiba ya bũrũri, gũkũ agĩũkĩrĩra honge itiganĩte cia thirikari kumana na kwaga gwĩkĩrĩra mateta ma ciana kũra, ũndũ ũmwe na kũgonderera harĩ gũthuthuria. Tafadhali tuombe wazazi na nyinyi wazazi, mtoto akienda shule jichukulie mtoto wako na umake sure ama kuna mtu anamchukua, sababu hatujui wanapelekwa wapi. Maybe in future tutakuja kujua watoto wanapelekwa wapi, but for now watu wachunge watoto wao. Na rĩrĩ gũkoretwo na mĩgomo ya mathukuru ũndũ ũmwe na arutwo gũcina thukuru na arutwo magũte mĩoyo yao, Wangũi arenda gwĩkwo ũthuthuria wa naihenya na ihonge itarĩ cia thirikari ta makanitha na gũtigĩrĩra mendekithia ma kũrũgamĩrĩra thukuru cia gũkoma nĩ mahingio. Na serikali nayo wawache kutuambia kwamba ati Ministry of Education ndio itaenda kuangalia zile mashule ambayo zilimechomeka ati wafanye audit. Serikali yenyewe ndio inaenda kupea hizo mashule license. Wale watoto ambao wamechomekea kwa mashule ambazo zimekuwa cleared na serikali. So the first thing is the government cannot go to investigate itself. Let them get an independent body ifanye hiyo kazi. Ndio hata kama ni bodi ya kanisa ikuje ifanye hiyo kazi, iangalie ile mashule ambayo haifikishi zile viwango zinafaa. Kũringana na rũhonge rwa njenda na maũndũ ma ciana gũkũ bũrũri-inĩ, makiri ma ciana nĩ ciũrĩte kuma mwaka wa 2025, riboti ĩkĩonania ciana 23 nĩ ciũraga o mũthenya. Rĩu Wangũi akĩũria aciari gũkorwo maitho na gũkorwo na ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra ciana ciao. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũchem. Na tũgĩthiĩ na mbere, maabitha DCI mwena wa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga maikitie ngono mũndũrũme ũmwe arĩ na ngari mũthemba wa Probox iria egũkuĩte ng'ombe igĩrĩ iria arekũĩrwo nĩ cia kũiya. Maabitha aya makunyĩirio ngari ĩno ĩkumĩte mwena wa Kĩmbĩmbĩ na mahĩtana na ngari ĩno kũrĩa ĩkũgeretie kũra, no mamenyeta mwena wa Gathigiriri na thĩinĩ ng'ombe ici no ciongo tu ikũrengetwo. Amos Kamenyi na riboti ĩyo. Rĩrĩ ciĩko cia ũici wa mahiũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ikoretwo ciongererekete. Maabitha DCI mwena wa Mwea nĩ mahithũkĩire ngari ĩno mũthemba wa Probox ĩrĩ na ng'ombe igĩrĩ ĩrĩa ĩkuĩrwo nĩ cia ũici. Maabitha makunyĩirwo kuma mwena wa Kĩmbĩmbĩ atĩ kwĩrĩ na ngari ĩkuĩte ng'ombe, na rĩrĩa mahĩtania na ngari ĩno yacoka kuora yerekeire mwena wa Gathigiriri. Na thutha wa kũmĩrũmĩrĩra, ndereba ũrĩa ũkũrĩkanĩte Michael Ngure amĩtiganĩrie na kũgeria kũra rĩrĩa maabitha mamũikirie ngono na kũrehe ngari na ceceni-inĩ ya borithi ya Wang'ũrũ. Thĩinĩ wa ngari ĩno kuma na ng'ombe igĩrĩ cia gũkamwo iria ikũrengetwo ciongo tu na igacoka gũikio ngari-inĩ. Ndeto ĩno yũkĩte rĩ mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ makoretwo magĩkaya kuma na kuongerereka kwa ciĩko cia ũici wa mahiũ. Kwagagĩtio mũno nĩ andũ aya maratũkora ũtukũ ukagutugirira indo citũ iria twethete. Rĩa mbere ng'ombe icio ithiĩte nĩ kwĩrĩga kũiywo bunda na nĩ kwĩrĩga kũiywo ng'ombe ingĩ na igathĩnjĩrwo o harĩa Migingo. Aikari aya maugĩte ng'ombe ciraiywo mathaa-inĩ ma ũtukũ igathĩnjwo na nyama igakuo. Maroka ũtukũ
hindi yo kwaura maganyita makaiya na magacoka magathie na ng'ombe icio kana nĩ mbũri igathinjwo akorwo nĩ ngũkũ ikuagwo nginya na makonia igathio nacio tha icio ikuagwo nginya mũthenya ona mũtarĩ mũrakoma nĩ ithire ng'ombe ici kwĩra ciuma cigathinjwo na nyama icoke kwendio marathinja ng'ombe na marakuire nginya na rũa marathinjire ng'ombe marathinjanĩria nginya na rũa rĩu kũu nĩ matumbo twakora ona matumbo macio makuo nĩ njensi tondu gũtĩ kũndũ mauma mathiĩ na matiga ng'ombe mwena ũmwe mona nĩ gwakĩa mora ũthuthuria ũkĩonania atĩ ona ngari ĩyo nĩ ya ũici rĩu mwĩkĩrwo gĩtanyo gĩkinyio igoti-inĩ thengio kamenyendwa riboti ona na riboti ĩragĩthe nĩ mohoro maitũ mũtambũrũko thaa ithatũ tũgacokeria ngatho mũno mũrĩrĩ ũrakorwo ũkĩrĩ hamwe na ithuĩ ĩni na nĩ twakinya mũthia wa shift itũ ĩni rĩu nĩ gũkĩ rĩu no gĩcemanie mũthenya kana kiumia gĩkĩ kĩngĩ na rĩu maitho mothe matigĩkerekeire mũthenya wa rũciũ tũkĩigua nĩ atĩa andũ magũkorwo makĩhana nĩ tũgatigĩrĩra mothe nĩ twakũmenyithia haha mũndũ budget yambagia mũciĩ yakinya marĩa ma bũrũri-rĩ mũndũ akoragwo athondekete budget ya gwake tondũ ũngĩikara nyũmba kana maũndũ gĩke ũtakĩrĩ na budget ona gwaku nyũmba no irabatarĩka ĩni ĩni rĩu nginyagia mũthenya ũngĩ Ngai atũkinyĩrĩria tũgagĩkwendithĩria ũtukũ mwega raria thayũ rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri.